അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സ്മിത്ത് ട്രിഗർ ആണ്. ഇതും ബേസിക്കലി ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് കമ്പാരേറ്ററാണ്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് കമ്പാരേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയിങ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഇറഗുലർ വേവ് ഫോമിനെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആക്കി മാറ്റാനാണ്. സോ സ്മിത്ത് ട്രിഗർ is also known as a squaring circuit. It converts irregular waves into a square pulse. It is basically an inverting comparator with positive feedback. Squaring circuit, irregular wave is converted to a square pulse. Circuit വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു R1 R2 പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്. ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. The voltage across R1 is the feedback voltage. Feedback fraction beta will be equal to R1 by R1 plus R2. ഇവിടെ RC ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ പോലെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല. Irregular waveform is given here so that you will get your output as a square wave here. ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ROM കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ R1 R2 പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണോ വരുന്നത് അതിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ലെഗിലും കൊടുക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ROM എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് റെസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R1 പാരലൽ R2. അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യണം? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെയും റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് റെസിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് എറേഴ്സ്. ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. VUT അപ്പർ ട്രിഗറിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് VLT ലോവർ ട്രിഗറിംഗ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. VUTP അല്ലെങ്കിൽ VLTP എത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വിസാറ്റും മൈനസ് വിസാറ്റും തമ്മിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യും. Now consider this input sine wave. This can be a irregular wave of any shape. Here I have taken a sine wave. It can be of varying amplitude or whatever it is. So here we have to decide what will be our reference voltage. I have taken it as VUTP and VLTP. When the input crosses a particular point called VUTP or VUT, upper triggering voltage, here I will plot the output. The output which was at plus Vsat will switch over to minus Vsat. Then it will remain there till the next reference voltage VLTP is reached by the input signal. The input signal decreases, and when it reaches the value VLT, the output switches from minus Vsat to plus Vsat. Then it will continue in plus Vsat again till it reaches the value VUTP. So it is, so when the input signal again increases above VUTP, the output switches from plus Vsat to minus Vsat. So this is the final operation that is happening. There are two reference voltage, VUT and VLT. This is the upper triggering voltage and this value is a lower triggering voltage. Whenever the input signal increases beyond VUT, the output switches from plus Vsat to minus Vsat, and whenever the input signal decreases below VLT, the output switches from minus Vsat to plus Vsat. So again, when the input increases beyond VUT, the output switches from plus Vsat to minus Vsat. So this is the input signal and this is the output square pulse corresponding to the
input signal. So, VUTP and VLTP are our reference voltage. Now, let us explain the same working with the help of the circuit diagram. Suppose V out is at plus V saturation, then the feedback voltage which acts as a reference voltage VR I will call it, VR is equal to beta times plus Vsat. Beta is the feedback fraction given by R1 by R1 plus R2. So, the reference voltage would be beta times plus Vsat if the output is Vsat. That voltage we are going to call as upper trigger voltage. So, it is the voltage that is existing here at the non-inverting terminal. The input voltage, the irregular voltage is in terminal V2, inverting terminal V2. So, when the input signal increases beyond this VR, when the input signal goes positive more than this, then what will happen? It is crossing this reference voltage, it is going positive. So, the output will switch to minus Vsat because this is the inverting terminal. So, Vout will switch to minus Vsat, minus V saturation. At this point, what would be the feedback voltage? Here, now the reference voltage V reference will be beta times minus Vsat, and that voltage I would like to call as VLT, lower triggering voltage. So, beta minus Vsat is a lower triggering voltage, and that will be now present here as a reference voltage. It is a negative voltage. Now, the signal goes high, then comes down, and when it decreases beyond this VLT, that is when the input signal V2 goes below the reference voltage minus Vsat into beta, then the output will switch to plus Vsat because V2 goes more negative than the reference voltage. If this is a more negative voltage than this, then the output will switch to plus Vsat. So, at VLT, the output will switch from minus Vsat to plus Vsat and continue there till it reaches VUTP. So, hope the function is clear, and what is the value of VUTP and VLT? VUT will be beta into plus Vsat, while VLT is equal to beta into minus Vsat. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് VUTയും VLTയും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ സൈൻ വേവിന് പകരം കോസ് വേവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടും. ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി ഒരു സോട്ട് ടൂത്ത് വേവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതായത് സിമെട്രിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൾസ് എന്ന് പറയാം. സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു പൾസ്, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ പൾസ് എന്ന് പറയാം. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പാരറ്ററിനെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് അല്ലേ. ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ബിയും എച്ചും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാറില്ലേ, ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ബിയും എച്ചും എല്ലാം നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവിൻ്റെ ആക്സിസ് വി ഇൻ ആൻഡ് വി ഔട്ട് ആണ്.
ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം 0 ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ut. ഇറ്റ് ഫർദർ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0യിൽ നിന്ന് കൂടുകയാണ്. കൂടിക്കൂടി VUT എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലെത്തി. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് Vsatലായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് മീ put this as plus Vsat point, plus Vsat. ഈ VUTP എത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് Vsatൽ നിന്ന് മൈനസ് Vsatലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും. സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് Vsat. ദിസ് ഇസ് VUTP. VUT. അപ്പോൾ അപ്പർ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് Vsatൽ നിന്ന് മൈനസ് Vsatലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും. I'll put an arrow the way it goes. ഇനി VUTക്ക് ശേഷം എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൂടുന്നു, പിന്നെ കുറയുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം അതേ സാച്ചുറേഷനിലാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അറ്റ് മൈനസ് Vsat. പിന്നെ whenever the input signal goes below VLT, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ VLT എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇടാം, ഇതാണ് VLT എന്ന് വിളിക്കാം. VLT ലോവർ ട്രിഗറിങ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് Vsatൽ നിന്ന് പ്ലസ് Vsatലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഫ്രം മൈനസ് Vsat to plus Vsat. Then it continues there at plus Vsat. So this is the path. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇൻപുട്ട് കൂടിക്കൂടി VUTP എത്തുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് Vsatൽ നിന്ന് മൈനസ് Vsatലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരും, പിന്നെ അത് കൂടാൻ തുടങ്ങും. കുറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ, ഇവിടുന്ന് കൂടി പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എത്തി. അത് എപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ VLTP ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുവോ, LTP ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് Vsatലേക്ക് തിരിച്ച് ട്രിഗേർഡ് ആവും. സോ ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ BH കർവിൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ് ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V hysteresis is equal to VUT minus VLT. VUT minus VLT അതാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് വരിക. നമുക്കറിയാം VUT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. VUT is beta Vsat plus beta Vsat minus VLT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ beta minus Vsat. So on simplifying, minus minus it comes. So that is equal to beta into Vsat plus Vsat. That is 2 beta Vsat. ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, VUTP LTP ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. XY മോഡിൽ CRO ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പായിട്ട് കിട്ടും, ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ് 2 ബീറ്റ Vsat തന്നെ അല്ലേന്ന് കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഒരു സിമെട്രിക് സ്മിറ്റ് ട്രിഗറാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അസിമെട്രിക് സ്മിറ്റ് ട്രിഗറും ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരേ വാല്യൂവിലാണ് പ്ലസ് Vsat മൈനസ് Vsat. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് 15 മൈനസ് 15, ആ പോയിന്റിലാണ് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് 10 മൈനസ് 10 അതെടുക്കാം. പ്ലസ് 10 മൈനസ് 10ലാണ് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. പക്ഷേ യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് വിൽ സ്വിച്ച് ഓവർ അറ്റ് പ്ലസ് 5 ആൻഡ് മൈനസ് 2 അസിമെട്രിക് ട്രിഗർ വോൾട്ടേജസിൽ. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അസിമെട്രിക് സ്മിറ്റ് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്.
Here what we discussed is symmetric with Schmitt trigger because plus Vsat minus Vsat plus beta Vsat minus beta Vsat ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വന്നത്. അത് സിമിലർ അല്ലാതെ വരുന്ന കേസിൽ, അതായത് അവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആഡഡ് അപ്പ് ആവും റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അസിമെട്രിക് സ്മിത്ത് ട്രിഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ VUTP ആൻഡ് VLTP ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 ബീറ്റ Vsat എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.